Hello प्यारे बच्चों, welcome to my YouTube channel is just mathematics. If you guys are really enjoying the videos in my channel, then do subscribe to my channel to get more videos on maths, and don't forget to press the bell icon to get notification on latest video. Dear student, in lecture number 1 we learn the concept of derivative. That means what is the geometrical meaning as well as physical meaning of derivative. What does the geometrical meaning says? Geometrical meaning says that the derivative is nothing but the slope of the tangent line to a given curve at a point. The derivative हमको कौन बुझाउछि कि से slope of the tangent line to the given curve at a point. जो कर्व हमको दिया जाइथिबो तार स्लोप बतेबो को पॉइंट रे जो पॉइंट हमको दिया जाइथिबो. एंड व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस? फिजिकल सिग्निफिकेंस कोन कि यार इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल. माने कोन सपोज y f of x अछि. सपोज x रे किछि अमाउंट हम चेंज करले y रे केते चेंज होबो सेटा को हमको बुझौछि कोन डेरिवेटिव. All those things we discussed in lecture 1, and let's start the lecture 2 on derivative. Okay, let's see some of the fundamental theorems of derivative. Theorems of derivative, right? So before starting this one, everybody has to memorize the standard formulas of derivative. There were 17 formulas. Everybody has to memorize and keep at the tongue tip. Okay, समझ फटाफट जमती पचाले कोई परछा दरकार within fraction of second. Okay, so let's start theorem 1. Theorem 1 कौन कहउछि कि when if y is equal to f of x plus or minus h of x, या माने कोन जत्तो बेले दीटा फंक्शन मिसी कि थिबे बा फेडी हे कि थिबे, then सेमानकर डेरिवेटिव केमति काटबा, then how to find the derivative of those function. हमको कौन करिया पड़िबो सेमाने डेरिवेटिव केते होबो जे इंडिविजुअल डेरिवेटिव काडी कि यदि प्लस साइन थिबो प्लस साइन देई कि रखि दबा, यदि माइनस साइन थिबो माइनस साइन देई कि रखि दबा. एवरीबॉडी गेटिंग? सो दैट मींस दीटा फंक्शन मिसे कि अछि और फेडी एक थाई पर तो फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस सेकंड डेरिवेटिव. लेट्स सी टेक एन एग्जांपल हियर. if y is equal to sin x plus e to the x, एटी दीटा फंक्शन कोन ऐड हे कि अछि सेमानकर डेरिवेटिव किमिति भारिबो. डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ sin x plus डेरिवेटिव ऑफ e to the power x. तो कोन हबो, तो सेमानकर डेरिवेटिव कोन हबो देखो, इज इक्वल टू sin x रो डेरिवेटिव कते cos x मझिरे साइन कोन अछि प्लस की प्लस e to the x रो डेरिवेटिव e to the power x. So dy by dx will be cos x plus e to the power x. तार डेरिवेटिव केते हबो cos x plus e to the power x. Let's take one more example. y is equal to ln x plus a to the power x. एठी कोन हे कि अछि दीटा फंक्शन ऐड हे कि अछि, तो हमें डेरिवेटिव काटी कि इंडिविजुअल फंक्शन को ऐड कर देबा. So dy by dx will be equal to dy by dx of ln x or ln x dy by dx of a to the power x. So this will be equal to ln x derivative 1 by x and a to the power x derivative a to the power x into ln a. Okay, so like this we have to solve. Take one more example. Let's say y is equal to sin inverse x minus 10x अछि. यार डेरिवेटिव केमति भारिबो, समस्त को स्टैंडर्ड फार्मूला मन रखिया पड़ियो, अदरवाइज वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव. मॉर्निंग सेक्शन मॉर्निंग लेक्चर रे हम कोटे स्टैंडर्ड फार्मूला पढितले 17 स्टैंडर्ड फार्मूला समस्त मन रखिया पड़ियो. dy by dx will be, the derivative will be sin inverse x ro derivative 1 by square root of 1 minus x square minus 10x derivative sec square x. So derivative of this function will be dy by dx is equal to 1 by 1 minus x square root over minus sec square x. It is to minus sign अछि, हमको just minus sign रखियार अछि. That's it. Take one more example. Let's
we are having y is equal to e to the power x minus sec inverse x. Its derivative will be derivative of e to the power x. Directly we will write, हमें डायरेक्टली लिखा जानीगले e to the power x रो e to the power x minus sec inverse x रो 1 upon mod x into square root of x square minus 1. So this is the derivative. So this is how we have to solve when the question are when the functions are added and subtracted together. Okay, let's see theorem 2. Theorem 2 कौन हमको कहूची जतबले if y is equal to c times of a function, that means गोटे constant जदि function ले add multiply हेकिथिबो, then derivative will be c will be taken outside, then find the derivative of the given function. That means जो constant थिबो हमें ताको outside को नहीं आसीबा, then तार derivative काढिया. Let's see example, some of the example on theorem 2. Let's say y is equal to tan x to the power 5h. Okay, so what we have to do, dy by dx of कौन करिया पड़ियो, tan बाहर को नहीं आसीबा, then dy by dx of x to the power 5. This will be equal to tan into x to the power 5 रो कौन डेरिवेटिव म कहितली पावर लेफ्ट को आसी गोटे पावर कमी जिवो. So this will be equal to 50 x to the power 4. Okay, so let's solve one more example on theorem 2. Let's say y is equal to tan into sin inverse x is there. So dy by dx will be tan will be taken outside, then find the derivative of sin inverse x. So this will be equal to how much? Tan into 1 upon 1 minus x square or under root. So this is equal to 10 by 1 minus x square or root over. Getting? So this is how we have to solve when the question are designed based on theorem 2. Let's see theorem 3. Theorem 3 is when the functions are multiplied together. That means कौन दीटा function जतोले multiply हेकिथिबो गुणा हेकिथिबो, then derivative will be, we have to keep one function as it is, then find the derivative of second, plus keep second function as it is, then derivative of first. As this quantity are added, that means you can write this one first or this one, and remaining will be written in the second function. That means जण को आमे रखिबा आ जण कर डेरिवेटिव काढिया, तर फर्स्ट को रखले सेकंड रो काढिला, प्लस फर्स्ट रो डेरिवेटिव काढिया सेकंड को एज इट इज रखिबा. ठीक अछि, लेट्स सी वन एग्जांपल बेस्ड ऑन theorem 3. Let's say y is equal to x to the power 3 sin x there. It को फॉर्मेट रे अछि, दीटा फंक्शन मल्टीप्लाई हेक अछि. How to find its derivative? Let's see. dy by dx is equal to कौन कहितली फर्स्ट को रखले सेकंड रे काढिबा dy by dx of sin x, then प्लस कौन करिबा सेकंड को एज इट इज रखिबा डेरिवेटिव काढिबा फर्स्ट रो. अदरवाइज जने एटा फर्स्ट लिखि एटा सेकंड लिखिबा नो प्रॉब्लम. सो x क्यू एमती रहिला इनटू sin x रो डेरिवेटिव cos x, एटी प्लस sin होची प्लस sin x into x क्यू रो डेरिवेटिव 3x square. So this will be equal to x cube cos x plus 3x square sin x. Solve one more problem based on problem question number 3. Theorem 3, sorry, based on theorem 3. Let's say y is equal to x to the power 5 into cos inverse x. How we have to solve? dy by dx will be कौन करा हबो, जण को रखिया सेकंड रो काढिया, देन सेकंड को रखिया फर्स्ट रो काढिया. लेट्स से x to the power 5 रहिला डेरिवेटिव ऑफ cos inverse x प्लस सेकंड रहिबो फर्स्ट रो डेरिवेटिव x to the power 5. So this will be equal to x to the power 5 cos inverse derivative minus 1 by 1 minus x square.
समस्त फॉर्मूला भल से मन रखा पड़ो अदरवाइज वी कैन नॉट मूव ऑन x to the 5 रो डेरिवेटिव 5x to the 4 so answer is minus x to the power 5 by 1 minus x square root over plus 5x to the power 4 into cos inverse x. Okay, take one more example. Sin x into e to the x. Directly हमें solve करिया. Sin x को रखिले e to the second derivative e to the x plus second को रखिले first derivative cos x. So this will be equal to e to the x common नहीं गले sin x plus cos x. Okay, so let's solve one more problem. Let's start the theorem 4. Theorem 4 रे हमर कोन थिवो जतले दीटा फंक्शन डिवाइड हेक थिवो. Here this is in form of f of x upon g of x. एटी f of x कोन अछि न्यूमरेटर रे अछि g of x डिनोमिनेटर अछि. Then तार डेरिवेटिव कोन हबो dy by dx is equal to डिनोमिनेटर रे कोन रहइबो जोठी एटा जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर थिवो तार स्क्वायर काटि दवा. न्यूमरेटर रे कोन हबो first derivative into second minus first into second derivative. Otherwise we can write in this manner denominator square numerator kon rahibo denominator into numerator derivative minus numerator into denominator derivative. It dash sign kon indicate karuchi derivative indicate karuchi. Let's solve few question based on this theorem 4. Let's say y is equal to x to the power 4 by e to the power x. तो ये फंक्शन टा हमें दीटा फॉर्मेट रे करि पारिया. We can convert the function into e to the power minus x into x to the power 4 or we can solve this can be solved according to product rule or otherwise we can apply the theorem 4 that is division rule. What we have to do is that dy by dx is equal to कौन करा हबो denominator रो square e to the power x रो square then denominator into numerator रो derivative that is derivative of x to the power 4 minus numerator ରହିबो derivative of denominator e to the power x. How much we are obtaining e to the power x derivative of x to the power 4 power left को पळे आसीबो गुटे पावर कमी जीवो minus x to the power 4 into e to the power x by e to the power x into e to the power x. Then e to the power x common नहीं आसिले 4x cube minus x to the power 4 by e to the power x into e to the power x. गुटे e to the power x cancel हो जीवो. How much we are getting 4x cube minus x to the power 4 by e to the power x. Let's solve one more problem. Let's say y is equal to sin x upon ln x. Then derivative केता हबो dy by dx is equal to square of denominator that is ln x रो square then denominator into derivative of numerator that is sin x minus numerator into derivative of denominator. Denominator केते अछि ln x keep ln x. This will be equal to ln x square ln x into derivative of sin x how much cos x minus sin x into derivative of ln x 1 upon x. So simplify this one, just take LCM. Here x will be multiplied here x ln x cos x minus sin x upon x ln x square. This will be our final answer. Okay, solve one more problem. Let's say y is equal to
sin inverse x upon x to the power 5. So directly I am solving dy by dx, that is derivative will be in denominator square of the denominator, then derivative of denominator into derivative of numerator will be 1 by 1 minus x square. I am writing directly minus sin inverse x into derivative of x to the power 5, that is 5x to the power 4. So just simplify this one, taking LCM, x to the power 5, 5x to the power 4, sin inverse x into 1 minus x square root over upon 1 minus x square root over, this will be equal to x to the power 10. Just take common x to the power 4, then cancel this side, here will be x to the power 6, then simplify rest the thing. Okay, let's see the notes. Important concept here, everyone observe. If y is equal to 1 upon f of x, that means we can take this one as the division of two functions. One can be taken as numerator, f of x is equal to denominator. That means eti dita function divide hoichi. So then apply the division rule, that is theorem 4. Just see everyone. Then division rule apply kale kon hobo? Amar rule kon thae? F of x ra square. Derivative of numerator kete achi 1 is a constant, derivative of constant is equal to 0 into f of x minus 1 into derivative of denominator f dash x. So this will be equal to 0 into f of x 0 minus f dash x upon f of x square. So this is a formula everyone has to remember. Okay, so I am solving few questions based on that. Y is equal to 1 by x to the power 4. So dy by dx will be how much? Square of x to the power 4, then minus into derivative of x to the power 4, that is 4x cube. So answer will be minus 4x cube upon x to the power 8, then minus 4 upon x to the power 5. Solve one more problem. Y is equal to 1 by sin x. This is based on note 1. dy by dx will be directly sin x square, then minus derivative of sin x, that is cos x. So this will be equal to minus cos x upon sin square x. So how much we are obtaining? Sin cos x upon sin x minus cot x minus cot x into cosec x. Okay, then see the note 2. This one is note 1. Note 2. Note 2, that means when the function are multiplied. आम theorem 2-3 रे कौन पढ़ी theorem 3 रे दीटा फंक्शन मल्टीप्लाई होइथिला. जदि तीनटा फंक्शन मल्टीप्लाई होइथिबो देन तार डेरिवेटिव कोन होबा कोनती काढिबा. द रूल इज आम कोन करबा, फर्स्ट दीटा थिला बेले कोन करथिले, फर्स्ट डेरिवेटिव काढथिले, सेकंड को रखथिले, प्लस फर्स्ट को रखी कि सेकंड रे काढथिले. एठी कोन करा हबो, फर्स्ट वन रो डेरिवेटिव काढा हबो, देन रिमेनिंग फंक्शन एज इट इज रहइबो, प्लस सेकंड रो काढा हबो, फर्स्ट थर्ड सेमती रहिबो, देन थर्ड रो डेरिवेटिव काढा हबो, फर्स्ट सेकंड सेमती रहिबो. खाली मझी रे कोन हबो, प्लस सबआडे प्लस साइन रहिबो. दैट मींस हम कोन ऑब्जर्व करले, फर्स्ट काढिबा रिमेनिंग फंक्शन को सेमती रखिबा, देन सेकंड रो डेरिवेटिव काढिबा रिमेनिंग फंक्शन को सेमती रखिबा, देन थर्ड रो डेरिवेटिव काढिबा रिमेनिंग फंक्शन को सेमती रखिबा. Okay, so let's solve one problem based on note 2. Everyone, let's say y is equal to x square sin x into e to the power x. Here three functions are multiplied. Dy by dx will be how much?
first derivative of x square. I am writing, write other two function as it is, plus then x square e to the x. First third रखिया derivative काढ़िया कार second रो plus कौन हबो first second सेमती रहिबो derivative of third function. So x square derivative 2x into sin s e to the power x plus x square e to the power x into cos x plus x square sin x into e to the power x. Then simplify the. Okay, so there are four theorems. So based on this fourth theorem we have solved few problems. Let's start the very important concept which is called chain rule. Okay, so what is chain rule? First of all we have to understand the chain rule कहले हम कौन बुझिया जेतेबेले गोटे गिवन फंक्शन डायरेक्टली x रो फंक्शन नै नथियो हम जो स्टैंडर्ड फार्मूला पढिले सब गोटा सपोज x टू द पावर n कि x टू द पावर sin x cos x tan x सेठी हम कौन ऑब्जर्व करले ना सब फंक्शन गोटा डायरेक्टली x रो फंक्शन थिला जेतेबेले गोटे फंक्शन डायरेक्टली x रो फंक्शन नथिबो देन हमें केमती सॉल्व करियो. Okay, so what if y is a function of t then and t is a function of x, that means कौन एठी दीटा t is a function of x then derivative केमती कड़ा हबो dy by dx will be y is to direct function of t then dy by dt into dt by dx. एठी जो यार denominator यार numerator cancel out हो जिवो then will get dy by dx. Let's say y is equal to sin x square. एठी हमें कौन ऑब्जर्व करचंती एटा डायरेक्टली फंक्शन ऑफ x नै x स्क्वायर रे अछि ताको हमें कौन करिवा हमकु x स्क्वायर को t एज्यूम करिवा then function will be y is equal to sin t then dy by dx will be equal to dy by dt into dt by dx. हमको वैल्यू पुट करिया पड़िबा इक्वेशन 1. लेट्स से dy by dt केता होबो cos t t रो वैल्यू केता है x स्क्वायर पुट हियर cos x स्क्वायर then derivative of t with respect to x is equal to केते t एच वैल्यू केता x स्क्वायर will be 2x. So how much dy by dx is equal to dy by dt वैल्यू केता हमें पाइले so this will be t this will be t dy by dt वैल्यू केते cos x square into dt by dx केते 2x. so answer will be 2x into cos x square. एठी हमें ऑब्जर्व कोन करले केतल गुटे फंक्शन डायरेक्टली x रो फंक्शन नथिबो विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल थिबो तो सेठी कोन करा हबो हमें जोटा की प्रॉब्लम करूची जो क्वांटिटी ताको हमें सम अदर वेरिएबल नै जिवा लेट्स से t देन चेन रूल अप्लाई करबा dy by dt into dt by dx. ओके ताको सपोज y is equal to f of t नै गले गुटे फंक्शन ऑफ t then t टा कोन होची फंक्शन ऑफ x. so we can write dt by dx means g dash x and dy by dt means f dash t. dy by dx will be as we have written here dy by dt that is equal to f dash t into dt by dx is equal to g dash x. so this is called chain rule. that means सेतोर दिटा गुटे फंक्शन डायरेक्टली x रो फंक्शन नथियो हमें ताको ब्रेक करिके डेरिवेटिव काढिबा. okay, this function can be extended as follow. that means let's I'm explaining with the help of an example. Let's say sin ln x cube is that means एठी कोन होची कि एठी डायरेक्टली तीनटा sin कार फंक्शन होची ln x cube
देन ln x क्यू कार फंक्शन अच्छी x क्यू तो ताकू 3 टाइम्स चेन रूल अप्लाई करिवा माने तीनटा पार्ट रे ब्रेक करके हमको चेन रूल अप्लाई करिया पड़ियो केमती करिवा फर्स्ट जो ln x क्यू को केते गोटे t नै जिवा देन कोन करिवा सो y विल बी हाउ मच हम कोन करबा ln x क्यू को t नै जिवा देन y विल बी कोन होई जिवो sin t ओके देन टेक एंड x क्यू इज इक्वल टू z ओके x क्यू इज इक्वल टू z नले तो कोन होबो एठी देन t देन हमर y केता होबो sin t हे जिवो ओके sin t हला परे हम ताको कोन dy by dt कोन करिवा dx तो काढिया पड़ियो बट y टा फंक्शन ऑफ t रे अछि सो dy by dt देन t ता फंक्शन x रे नाही x क्यू रे अछि लेट x क्यू को z नेले देन कोन करिवा dt by dz देन z एट डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x अछि इनटू dz by dx ओके तीनटा पार्ट रे ब्रेक करके हमको करिया पड़िबो देन सब एबव वैल्यू को हमें कैलकुलेट करिवा उठो एठी पुट करिया पड़ो इक्वेशन 1 लो dy by dt केता होबो cos t हे जिवो देन dt by dz केता होबो dt by dz देखो एठी t टा हमर कोन हे जिवो t टा केते हे जिवो ln x क्यू अछि x क्यू केते z सो हे जिवो ln z देन dt by dz केते हे जिवो 1 upon z z वैल्यू केते z रो वैल्यू x क्यू 1 by x क्यू dt रो वैल्यू केते ln x क्यू देन dz by dx केता होबो x क्यू रो डेरिवेटिव 3x स्क्वायर जस्ट पुट द अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1 dy by dt केते पाइले cos ln x क्यू into dt by dz केते पाइले 1 by x क्यू into dz by dx केते पाइले 3x square here x square will be cancel 1x will be there so answer will be 3 cos ln x cube upon x. Let's solve few more questions on chain rule. Let's say y is equal to sin cos inverse x is there. एठी कौन है कि डायरेक्ट y टा x रो फंक्शन नहीं कार फंक्शन अछि cos इनवर्स x को तो सही क्वांटिटी को हमें सम अदर वेरिएबल लिखवा लेट cos inverse x is equal to t मतलब y will be how much sin t okay as from the chain rule we know dy by dx is equal to जेतु y टा डायरेक्ट फंक्शन ऑफ t रो अछि हमें ताकू विथ रिस्पेक्ट टू t रे डेरिवेटिव करिवे देन t टा फंक्शन ऑफ कार अछि sin इनवर्स सॉरी t टा फंक्शन ऑफ डायरेक्ट x रो अछि हमें ताकू x रे कर पाया dt by dx तो एबव वैल्यू को एठी पुट करबा dy by dt केता होबो cos t into dt by dx केता होबो cos इनवर्स x रो डेरिवेटिव -1 by 1 minus x square just here put cos inverse x in place of t how much we are getting cos inverse x into -1 by 1 minus x square. We have already covered inverse, so this value will be x into -1 by 1 minus x square. Like this, we have to apply the chain rule. So, we will solve few more questions based on chain rule in tomorrow lecture. Let's stop the class here. Thank you everyone.